Bhavya but of 3 seconds, standing before you to host this auspicious occasion, Vigama 2K22. This program, today we have organized to wish our seniors good luck in their future endeavors. Vigama, the word derived from Sanskrit, which means farewell. Don't be dismayed by goodbyes. A farewell is necessary before you can meet again and again after moments or lifetimes is certain for those who are friends. With this quote, I would like to assure you all that as you say goodbye to VBCL, you will be waving hello to new opportunities in your upcoming life. And we wish you all the best for that. As a coal is revived by incense, so prayer revives the hopes of the heart. So, let us start a day with blessings. Now I call upon Varshita, Swati and Sharanya to invoke the blessings of Almighty by prayer. I request gatherings with whole heart to rise from your seats. Life is too short for us to dwell on sadness. So, cheer up and live life to the fullest. Now I call upon Ms. Vidika Shetty of 5-4 to welcome the gatherings on this occasion. A very good morning to one and all present here. I, Vidika Shetty of 5-4, take this opportunity to welcome all who have gathered here to cherish the memories of 5 years and 3 years of togetherness with our final year students. We wholeheartedly thank our Principal Madam, Professor Dr. Nirmala Kumari K, for her guidance and her support to organize this event. Madam, on behalf of all present here, I extend you my heartfelt welcome. We have our teachers who always support us and are there for us always. On this occasion, we extend all of you a genial welcome. Welcome you sirs and madams. My affectionate welcome to all our non-teaching staff members who are present here. Welcome you all. There is no goodbye to whenever you are. You will always be in our hearts, our seniors, our dear ones, who are all here today on this big day. We welcome you all to these special moments. Welcome to each one of you. I also acknowledge the presence and the hard work of our organizing team. Welcome to all 5-4 and 3-second students. We also welcome all our juniors who are present here. Once again, welcome one and all. Thank you, Vidika Shetty. It's time to share few words of memories and experiences of both final year students. Heartiest request with our seniors to come over stage and share your memories. Anybody, randomly. Come on, seniors, share your memories with us. We want to know. Anybody? Put your hands up for G Pro.
ಇದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. Please be loud. ಇದೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೇಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇರ್ವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ದಿನ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನಾನು ಬೆಂಚ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಪ್ರತೀಕ್ ಅವ್ರು ಕರೆದು ಬಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶಿಸ್ತು ಟಿಫಿನ್ ಉಂಟು. ಒಂದೇ ಟಿಫಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದು ನನಗೆ ಟಿಫಿನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಟಿಫಿನ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂತಂತಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಫಿನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತಾ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನವೀನ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಮುಚ್ಚಳೆ ಅಂತ ತಾಳಿ ಕೆಳಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮರೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೀಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜೀಬ್ರು ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 1 ಇಯರ್ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ 6 ಸೆಮ್ ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಆಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ವಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅವರ್ 6 months. ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೀಕ್. Now we are feeling like okay, how we spent not 3 years, 3.5 years. My friend was saying he celebrated 4 birthdays, he just closes it. Okay, especially Mr. Abhishek Shetty. Okay. Then we all have some plans, everyone. Even I have a plan, my batchmates have a plan. So we don't want to reveal it. I don't want to reveal what's the next news. Let's see, hope for the good thing. Thank you one and all. And I hope all the best to everyone and get settled in your life. That's all. And I thank for all the faculties who supported us. They teach us very nicely, and even when we had a doubt, even though sometimes taking control of a student for 1 hour is difficult. So see, like within half an hour, student is distracted, but they should take a class for 1 hour. This is what I can say. Thank you. As our Sadashiv sir has arrived the stage, so I acknowledge his presence and welcome you, sir. And also PDO sir, Prakash sir, welcome you, sir. Good morning. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಯಾರಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 ವರ್ಷ, PU ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ವರ್ಷ, ಇದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರು ಈಗ ದೂರ ಆಗಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ್ದು, ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಂತ ಜೀವನ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಸಹ.
ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ. ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಸರ್. ಕಾಲೇಜಿದ್ದು ನಮ್ದು ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ರವಿ ಅಣ್ಣ, ಉದಯ ಅಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ, ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್, ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸದಾಶಿವ್ ಸರ್, ಅನಂತರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ನಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರೋ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಗುಂಟು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಟಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಲಿಬರಲ್ ಉಂಟು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ 3 ಬಾಕಿ ಉಳಿತು. ಅದೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಾನು UPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ UPSCಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿತು. ಏನೋ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಕಾಶನ ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರಕಾಶನ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸಂಪತ್ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 14-15 ಜನ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇ 1.5 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್, ನಾನು, ಅಭಿಷೇಕ್, ಆಶೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅವರಂತೂ ಅವ್ರು ಟಿಫಿನ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಆರೆಂಜ್ ತಂದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು. ಅದ ನಂತರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ ರೀಸನ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಏರಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ UPSC ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು UPSC ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ನನ್ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂದು ಫೈನಲ್ ಸೆಮ್ ತನಕ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಸಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾಡ್ದು ಫೇವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಂದೆ ಫುಲ್ ಶಾಕು, ನಿನ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗ್ಸಿರಲ್ಲ. ಲೈಫಲ್ಲಿ 1 ಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋದು, ಬರ್ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂದೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಇವ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಗೆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಿದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನೆಂತ ಮಾರ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದ, ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆದ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು 5th ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಅದು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. 6th ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗಾದ್ವಿ. ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿಟಿ ಬಂತು. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗಾಗುವ, ಆವಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮನಸ್ತಾಪ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 5 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ ಕಡೆ, ಸರ್ ಹೋಳಿ ದಿವಸ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಹೋಳಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೂ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸಾರಿ, ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸಾರಿ. ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. My fellow classmates and juniors, while I was sitting down there, I talked to my brother Chidi. I was like, do you know this is the last function we are attending in this auditorium? I can remember the first function I attended under this roof. I was sitting down there. It was on the orientation ceremony. I was sitting with Anmant, my classmate. It was all full of expectations. I was asking myself, okay, I've come to India and I have arrived. What next? So until the time the person coordinating asked me to come over and tell what are my plans for the next 5 years. And I came up here and I said a few things. But then, along these 5 years, it has been myriads of experiences. It has been ups and downs. It has been events that both, make one happy, set one on the path to greatness, and also make one to ponder on what life is all about. From the perspective of my dear teachers, it's been a long journey, each of them with their distinct characteristics. But then, I must say that they have all worked to both contribute to who I am today and who I am going to be in the near future. And I cannot tell my story without VBCL and the faculty. So, yeah, but then, being here, so many things have happened. Even I can remember one of the times when the then principal was like, when you were taking admission here, I was advised not to admit you for some reasons, and I got some people who advised me not to bring you in. But now I can see that I think everything is fine, you're good and all that. But then that is a decision that was taken. And I am sharing this as some sort of advice to whomever may care to listen. There is one popular place in the Holy Book Bible. They said, when you get to Rome, you behave like the Romans. So when I came here, I looked at the environment. I made a personal decision that as much as possible in me, I will try to, align, or do I say, get adapted to what is happening here. And I know these 5 years, I have tried my best. And back to my dear teachers. You all have been wonderful. From the first semester, we had Pretty Mom, we had Jaya Mom, some English teachers, we had Srinivasa, we had a couple of them to the second year, the third year we had, second year we had Rohit sir and other teachers, we had Raghunath sir, we had our dear Madam who is now the principal, we had Sarika Madam, we had Wani Madam, and coming up and up, we had Navin sir and Irapa sir. So all along,
they all have been distinctly contributory to what we have today as a graduating 5 years course student. And I must say that you all are wonderful. You all are great. You all are, exceptional. One thing I must not fail to mention is that connection tie. Somewhere yesterday, I was asked this question: who is your favorite in this college? It was difficult to mention, especially when it comes to the faculty, because if you look at them closely, when you look at them from a bird's eye view, it looks like some of them are harsh, but when you come closely, you will understand the reason behind their being tough or strict. And all of that has contributed to whom we are. And I will not fail to mention the person who is currently our class teacher, our dear mom. She has been wonderful. Yes, she has been. Being a class teacher and coordinating the class, sometimes I see the way she coordinates things and I'm like, this is great. So I commend you, Mom. So if I keep telling my memories and everything, we might not go from here today. But in all I want to say is, it was good coming to VBCL. It was good knowing you all. And no matter whatever happens, I will have fond memories of all of you and my juniors. Thank you, one and all. Good morning to all my faculty, teachers, and everyone present here. My experience, I will speak in Kannada and English both. I joined glamour industry when I was very young, when I was just 15 years. But I made sure that I pursue my graduation. I did BSc Hotel Management. It was again an open university. And then I did Masters in Nutrition, again in Open University. But I always regretted something, that I never had this college life in my life. And in 2018, I met with an accident. It was a major accident, which is when I wanted to discontinue. I was bedridden for almost 2 months. So I decided to give up on my acting and glamour industry. It was then my sister, who is also the alumni of BBCL, she was then teaching in Belgaum. So she asked me to take up law, which was quite I remember when she was preparing for her exams, I used to look at her books and I used to be like, who reads all this? Who reads these huge books? Who remembers all these sections, acts and all those things? So I was making fun of her. And when she suggested me to take up law, I was like, no, I don't think I will go to something so dry, because I belong to artistic field and my interests were completely different from sorry, too much of English. So, from whatever we studied in law, so it was completely different. In my junior schools also, I never studied social science or history or anything. I always used to hate. My area was always science and mathematics. So somehow she's like, okay, you take it up. If you don't feel like continuing, you can give up. I enrolled in RLLC Belgaum. I had a good bonding there. By then she had to take a transfer and I had to discontinue and take a transfer to VBCL. And I was actually very skeptical initially. She had told me about all the faculties here, Preeti ma'am, Nirmala ma'am, Raghunath sir, everyone. She had briefed me about how they teach. They're amazing. Because my experience over from that college was not that great. So I was quite skeptical to continue my second sem. I wanted to give up and finally I decided, okay, let me take it up. Let me finish it, because in my life, I have never left anything midway. If I have taken anything, I have completed it. My rule in my life
if you take up something, you just love it, give your 100%, blindly love it, and you'll start enjoying it. So I made up my mind that I will start loving law, and I continued. I came here. First day I still remember, I didn't know where to sit. I just entered the class and first bench. Thank you, Savita, for making me so comfortable, because I was very skeptical. A lot of people knew that I'm a celebrity and the way they were behaving, because they themselves had some feelings. So it was what I had felt earlier in that college also, because being a celebrity and living a normal life was quite tough, shifting to something completely different. I always wanted to live a normal student life, and Savita and Shweta, Ganavi, Rajeshwari, and including all my faculty members made me feel so comfortable. I thoroughly enjoyed each and every faculty member's teaching, because I really loved you. I loved law and I loved all my faculty members. Although in my final year I could not attend a lot of classes because of my shooting commitments, but I seriously miss each and every class. Every time I used to miss class, I used to regret it. And my sister Safalya knows that how much I enjoyed each and every class. I used to tell her, like, I love jurisprudence. She was like, everybody hates jurisprudence and you love jurisprudence. Yes, because it was because of Jaya ma'am. Thank you ma'am for, because everybody when they join law, they ask, which is the toughest subject? They'll be like, jurisprudence, IOS, and we had Jaya ma'am. She made it so easy for us. So I will still remember all the teachings that she taught. And thank you Preeti ma'am for teaching us IOS and making it look like such an easy subject. Each and every faculty. And my favorite subject is IPR. I wanted Raghunath sir to take it. And I was quite skeptical that we had new faculty. But Kavya ma'am, thank you so much for making it much more favorite. If at all I will pursue my career, it will be in IPR. So thank you ma'am for retaining that interest in that subject. And I could not take any of the classes. I could not attend any of your classes, ma'am. But I remember Safalya was like, you have to at least go to her and ask her how to read judgment. Just take one class of hers. So I don't know if at all I get the opportunity. Someday I will come and sit in your class. And Raghunath sir, I love your mannerism on stage when you teach. I love the way you give smile. We all love his mannerism. We all love his smile. That smile he gives is so cute. And Irana sir, thank you so much for teaching us most of the toughest subjects like labor law, land law. It is actually very least interesting subject, but you made us easy, made us look at these subjects were made to feel easy by Irana sir. He was a class teacher even in second year, I think third semester even now, and one of the best faculty who's always we can approach to him in any confusion, whatever it is. So thank you for being so cordial. Srinivas sir is like crush of every girl student of this year. Thank you so much, sir. We got one semester where you taught us human rights. And Naveen sir, I got this opportunity to be a student in Contract 2 subject. My experience in Contract 1 was horrible, but you made everything in Contract 2 look so simple. Unfortunately, we had COVID back, but still, he's very subtle, but he cracks some satirical jokes in between the class. And when casually we meet Naveen sir, he's so much fun. He's like a best friend we can always chill out with. So thank you for being
best friend all the time. And Namrata ma'am, I think from all the boys, she is like the female crush. I think everybody will accept this. So, thank you so much, ma'am, for teaching us company law. And I have to talk about Surekha ma'am. You know, the way she says Makkale, it really feels like she's our parent. She guides us. I remember our online classes during our COVID times. She used to tell us that, okay, since it's COVID times, don't go out, makkale hage madbedi, makkale hige iri, makkale hige madi. It used to be like, andre nammade parent bandu namge guide ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. She was giving that feeling, like a motherly feeling from her. So thank you, ma'am. And Preeti ma'am is one of the, I already spoke about her, but then she is also one of the crush. And I remember Safale used to tell me that when she was a student, everybody used to just wait for her class, and I think she's remained that quotient even now. Even now we wait for Preeti ma'am's class. So thank you. If I could not speak about the Kannada class. Thank you ma'am for teaching me Kannada. My Kannada is very weak. But yeah, I could clear it because of COVID batch, and they cleared me, but I was always skeptical of clearing Kannada. A lot of faculty who's not taught us, we are grateful to you that you were our guru, and we all love you. We will cherish each and every memory that we have got in the classroom. And as I say, I would like to suggest all of you in life, if you feel anything is tough, if you feel that you want to give up, just I would suggest that one day just sit down and start loving it. If you love something, you will give 100% to it without even you realizing that you're actually giving your 100% for it. So don't give up on anything. When you take up something, just continue it, pursue it, and achieve it. All the best for your future. Just love your life. Thank you. Thank you. Good morning all. I hope it's not too late to introduce myself. So my name is Sampath Kumar, and I am in the final year batch of 3 years now. It's very interesting how I came into law, because after my PUC I wanted to pursue law, but in every family there will be one, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು, ಲಾಯರ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So even in my home also the same thing was there, and at that time it was a trend of engineering and doctors. So I was made to choose engineering. So I did my engineering during 2011 to 15. Then for some reasons I was forced to do job also. So ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ from 2017 or 18 I was trying to join this college. I was in contact with Madhav sir because his son was my classmate in engineering. So ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇಡ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಲಾ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಥರ ಆಗ್ತದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಇದಾಯಿತು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಾನ್ವರಿ 2019 ಆ ಥರ ನಾನು ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಲಾ ಫಾರ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಮೈ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಲಾಯರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಒಂಥರ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಕ್ವಿಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್.
ಒಂದು 6 months ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮನೇಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ 6 months ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬೇಕಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೀಗೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಬಂದೆ, ಇದು ಮಾಡಿ ಬಂದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ 1 month ಅಥವಾ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪುನಃ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು 5 days ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 1.5 month 2 months ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂತು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಗೆ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇಮೋಷನಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನೆಲ ಒರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಾವು ಮನೆ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ 3 year ನನ್ನ ಎಲ್ಲ 3 year ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮುರಳಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ he is one of the best leader I have seen. So Murali along with all his council members, because ನನಗೆ 5 years ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮುರಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ತರ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 years ಯಾರು 3 years ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ನಮ್ದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ನಾವು August 14th ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ನು 5 seconds 5 4th ಎಲ್ಲ 3 seconds ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೋ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಬಿ ಯುನೈಟೆಡ್. ಯಾವ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ಎಫರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಎಫರ್ಟ್ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ 1 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ವಿಶ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ student as us like in every year and hope all the function, and even we want to be part of this college in the future. So we'll make sure that we will have touch with this college. So and all the juniors have fun, study well, studies along with your fun. So you keep it together and be the best of this college. So thank you so much. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬೋಧಕ ವೃಂದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳು ಹೇಗೆ ಕಳೀತಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಹುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ.
ನಂತರ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೋ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನೈಜೀರಿಯಾದವರು, ಕೇರಳದವರು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರು ಯಾರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರು ಯಾರು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಳೀತು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತರು, ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ನೈಜೀರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋರು ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ರೀತಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಕಲ್ತದಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕಲ್ತದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗೆ 3 ಇಯರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಯಾವತ್ತೂ 3 ಇಯರ್ 5 ಇಯರ್ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇ ಆದಾಗ ನಾನೇ ಹೊರಗೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಬಂದೆ 1-2 ನಿಮಿಷ, ಈಗ ಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಲ್ಚರಲ್, ನಾನು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಆದ ದಿವಸ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.